Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida solusyon sa COVID-19. Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Walang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pag nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa mga panahon na sinusubok ang ating katatagan, hinahamon ang ating katapangan at sinusukat ang ating kakayahan, tanging sa pagkakaisa lang natin ito mapagtatagumpayan. Sa ika-3 taon, nakikiisa ang Ginebra Ako Awards para bigyang pugay ang mga taong ganado, matapang at lumalaban sa bawat hamon ng buhay. Sila ang bibigyan pugay sa Ginebra Ako Awards, the 2020 Ginebra Ako Awards Year 3. Sa mga may kilalang magataong lumikha ng malaking pagbabago at kabayanihan sa panahon ngayon, isali na sila sa Ginebra Ako Awards Year 3. Send your nomination now at ginebraako@ginebra.sanmiguel.com.ph. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Ginebra San Miguel o tumawag sa telephone number +632-895-9936 or mobile number 0926-048-2796 or 0961-738-4409. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Otro. May text ko na oh. Bueno, 5 minutos ya después de alas 6. This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. This time check is also brought to you by Petron XCS. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Walang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pag nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa mga panahon na sinusubok ang ating katatagan, hinahamon ang ating katapangan at sinusukat ang ating kakayahan, tanging sa pagkakaisa lang natin ito mapagtatagumpayan. Sa ika-3 taon, nakikiisa ang Ginebra Ako Awards para bigyang pugay ang mga taong ganado, matapang
at lumalaban sa bawat hamon ng buhay. Sila ang bibigyan pugay sa Hinebra Ako Awards, the 2020 Hinebra Ako Awards Year 3. Sa mga may kilalang magataong lumikha ng malaking pagbabago at kabayanihan sa panahon ngayon, isali na sila sa Hinebra Ako Awards Year 3. Send your nomination now at hinebra.sanmiguel.com.ph. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Hinebra San Miguel o tumawag sa telephone number +632-895-9936 or mobile number 0926-048-2796 or 0961-738-4409. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Ronda Comentaryo. El hora ta corre, el tiempo ta cambia. Mga problema mas ta aumenta. Asunto trafiko, basura, kuryente, agua, politika, ipas, y orden. Todo se ay diskutiya kina programa. Ronda Comentaryo. Direkta, valiente, y no hay pabor-pabor. Ronda Comentaryo. Opinion lang, no hay personal. Okay, kung sa gaya pasagulit tayo. Are, mira kita. Gurutin. Kinibite. No hay. Bueno, ya tiene 10 minutos después de a las 6 gina programa el Ronda Comentario para este día de lunes, fecha 16 ya kita, mes de noviembre, año 2020. Thank you. Buenos días, Pilipinas. Buenos días, mi ciudad de Lamitan. Apele si Kaam Lu si Lamitan. Kaingeru si Kaam Kemon Lu si Lamitan. Buenos días, Assalamualaikum, Mindanao. Main buntag, Visayas. Magandang umaga, Luzon. Siyempre, fuera de la Pilipinas, na otro nasyon. Good morning, good afternoon, and good evening. Kanya to dormir, por eso, good night. Welcome kina programa El Ronda Comentaryo. Ang distansya conmigo hasta las 7. Ang distansya también ka natin el dato mga engineer sa na transmitter site, si Engineer Ray Carumba junto con Richard D. Aquí na studio at piloto al listo. Tucha ya. Engineer J.R. Meot. Junto siempre con Peter P. Ahora supervisión technical al dato Chief Tech Engineer Roland Baillo. Kamera entero operación del RTN Zamboanga TV5 CNN Philippines. También el radio y Facebook, YouTube, International News pa. El estación D-Triple-X, 1008 kHz na de ustedes dial AM pa. Datum Station Manager DRR Sir David Roland Ramos. Siyempre tadi siya el mga double R lang siyempre, resourceful, reliable. Ese mga Ronda Reporter desde Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia, dating international reporter Ronda Nico Pabian. Ang pagpapago volunteer, disyo komentaryo, obserbasyon, opinyon, Ronda Colonel Rex Mirabite. Ang
siyempre mga aktibo, bibong-bibo, live na live. Adia puwera taman Ronda. Ronda RG Antonego. Ronda Tita Tess Espartero. Ronda ADR. Ronda April Boy Regino. Y también si Eder of the Towel Do. Ronda Orola. Otra vez, buenas. Feliz Navidad! Gano'n natin kung Ma'am Hermie Natividad kay 7 días siya daw hindi bueno pasinti. Get well soon, Ma'am Hermie Natividad, Adina Santa Clara, mi ciudad del Lamitan. Ketal para este día. Uy, 40 días siya lang. Merry Christmas kuno daw. Alam ko daw. I wanna wish you a Merry Christmas. Yes, Merry Christmas ya daw. Sabes, 40 días ya lang. Merry Christmas ya daw. Good morning, Kuniko Pabian. Is watching with us at ina FB. Oy, si paano ko tagtatag si Kono? Si negosyante por eso. Si reliable, resourceful, Double R, Ronda Reporter, si Ronda ABR, April Boy Regino. May buntag diya Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, ug Sambuanga Sibugay. Naut na mo sa maayong kabutang. Assalamualaikum kanyo katan, lupa sugiban tawit. Adi na Basilan, Isabela City, mi Ciudad de Lamitan, ketal. Oy mga Sierras family. Mga Sierras family, adi na Kalugusan. Kalugusan, mi Ciudad de Lamitan, ketal. Wala tuloy sa simplemente. May novedad. Magday family, agi na mi Ciudad de Lamitan, ketal. Si Norma Ibrahim, agi na Lukbuton, ketal. Bueno, takil na notisya lokal. Oy, habla na yo kay yasale daw no si Tipon, si Ulysses, pero sabi ustedes 69 el muri, con ese gane fuerte también Tipon, si Ulysses, y está pa siempre perdido 2 personas. Na agricultura, valor de más de 1 billón de pesos el destrozo na agricultura. Ayan agay at yun na initiation rights agin na Kubul Residence. Kubul Residence agin na Marta Drive, San Jose, Gusu. Initiation si el mga Taugama Pi Fraternity kay Gusu Chapter. Yung kabisa si Ruben Sebastian Irizada, Ran Traiscalion, si Roldan Paler y Misar, 8 años soltero, external Grand Traiscalion, si Marcelino Viñas Jr. y El Nido, 28 soltero, el Master Initiator. Na mediante el initiation tiene 6 aplicante. Uno aquí si Joselito Invidiado y Fernández, 21 años de edad, soltero, de Sarangani Drive, San Jose, Gusu. Ya liba ko na sa Kore para na hospital na Sambuanga City Medical Center kanda Marcelino Viñas Jr. También si Joseph
Villa Roses. Iba na Zamboanga City Medical Center, pues ya pronuncia con este, dead on arrival. Enseguida sa mga personajes del Police Station 11, ya arrestagan con este dos, con Marcelino y también con Joseph. Na follow-up operation ya sa mga personajes del Zamboanga City Police Station 11. Yan na residencia di Cubul. Ya puede arrestar con el mga miembros de este fraternity. Enseguida se liba kanila para sa Zamboanga Police Station 11 para el propio investigación y propio disposición. Por eso si Mr. así mismo, ¿no? Mismo Mayor Ben Climaco, tambagat con este investiga. Aral ka natin ya sucede, ¿no? Mientras tanto, tali afuera, el atun aktibo, resourceful, reliable, double R, ha? Ronda, April Boy Regino. Ronda Report! 19 minutos ya después de alas 6 kinaprograma el Ronda Comentaryo. Ronda April Boy Regino, buenos días, good morning, and tramos. Okay, good morning también contigo, Ronda Colping y también mga vecinos. ¿Qué tal kayo vosotros mga tiempo? Aquí el dato mga eficiente es lo que pasa desde anoche hasta mga presente mga vecinos. Donde gane hubo mga vecinos, tiene un quema y frío ali na barangay Talon-Talon ayer. Banda a las 9:30, noviembre 15, 2020, donde así con el dato Galaxy, base también el laman na dato na Zamboanga City Police Station 6, through radio así con el incidente de incendio, ya kuri, ali parte donde el Navarro Drive, luego Yutay Barangay Talon-Talon, donde gana según, y también ya responde, el dato na mission station, aquel tiempo, donde así con mga vecinos, con la víctima ya puede conocer como si Rosan, Olesiman y Rolano, hombre C y el judo, 55 años de C, y también si José San Olesiman y Rolano también, 36 años de edad, y también si Dolores, Resurrección y Apolinario, 54 años de edad, casado, todos residentes de mencionado lugar. Na initial investigation aparece mga vecinos sa conducir el dato ng motoridad. At el tiempo si Dolores, Resurrection también tiene se le parte sa store, ali parte o na mention na lugar, donde según, ya pa lang ali uwi abagita boses bien suena ngayon, estable ka na sa second floor. Eso según ka-tiempo, según, no, posible ka na kay electric pan el causa del quema mga vecinos. So según al momento no ya puede mira también el diato no kaya según casa o mga vecinos light material mga vecinos so según nakatiempo también residente también desde gane mga di lugar no ya ida kana sa pinta kasi para kita apatigwa el fuego o nakatiempo según no mga bisok mga apikila mga kaserías no mga vecinos, yaman umite ang vecinos, como si el vecino, como si Rosan, Olesiman y Rolando, y también si Jose Olesiman también y si Rolando, mga vecinos ka-tiempo, yaman umite que de la casa también. Mientras tanto, el dato mga personaje del Bureau of Protection, del Mission Station, o de ato ng Tetuan, mga vecinos, banda sa de las 10:28 del aga, no? Ya pwede sa mga pagkita de pronuncia sila que se pareho ya. Estima ko na sa mga vecinos, dali na destrozo, dali na 700,000 de pesos mga vecinos, es el initial deal también, que el estimado que cuánto también destrozo durante del incendio. So, siguro na sa mga tiempo, tanduda ka sila mga vecinos, el parte sa ejemplo, posible, siguro, por causa el electric fan, ya di sila kung ese habilidad sa anda. Mientras tanto, ahora son report hace mga tiempo, donde gane 11 años, bata hombre, llamado corriente, muerto. Banda a las 10:47, noviembre 15, 2020, donde según si Versa Imam Climaco, 31 años de edad, soltero, residente del Zone 5, Barangay Pamukutan. Junto también con el Kagawa si Melanie Carpio Abela,
ya para si report sa sigun aquí na Ayala Police Station 9, donde sigun banda las 7:30 del ayer aga, desde del mencionado bagita pecha, sigun parte on del na riverbank o bagita na Rio del Son 5 Pamukutan, junto también con su sobrino, no me sabi siya nombre kay menor de edad, donde sigun kalchempa si biktima 11 años y residente también de mencionado lugar. Según alegomente, llaman corriente allí. So, según investigación, está presente el na investigación de aton autoridad, según este minor, kalchempo, tal también na magita junto kanila, y también a 10 vecinos, nombrado también como si Warren, Polar y Agustín, 43 años de edad, y también anak también de su compañero, 14 años de edad, y hasta también otro compañero, si Jeffrey Palibat, pagasian, 25 años de edad, y así no hace tiempo, tapes ka sila ali, kung nasa Rio. So, pwede lang sila nota, kung nasa 11 años bata hombre, que tumbo ya mga bisyon na tierra. Y después, tiempo sa mga bisyon, pikra sa liba, para ali on de parte na Labuan Public Hospital, pero según, pronuncia el yaton attending physician, mga vecinos, muerto ya 11 años bata hombre mga vecino. Después de según, libeste con el bata para bagita na propio, uno de mga pananaw makina ciudad de Zamboanga para el propio disposición. Mientras tanto, otro datong report, mga tiempo, puno sila ba también el dato autoridad del combate contra illegal gambling. So, según banda las 11:45, noviembre 15, 2020, el operativo del Zamboanga Santa Maria Police Station 7, sa encabeza si Police Captain Alvin Cabecruz, junto también con un personal del RID9, ya conduce un bagita illegal gambling, contra el gambling parte o bagita el más conocido el cockfight o bagita Galiera Mabisino o Tarian. Ali parte donde na cluster 4, Shanti Luyan, Barangay Pasunanga. Donde gane resulta na arresto, desde gane al sospecho persombrado como si Gelson Tortal y Dircio, 37 años de edad, soltero, residente de Barangay Lunturan. Ya pwede ko nila confiscar de la posesión donde según un manok de Galiera, 200 pesos el CEN y también la baja mga vecinos y después nakachepa según y liberté para na mencionar también para el propio disposición y propio también investigación. Mientras tanto, anda kita liaton provincial news mga tiempo mga vecinos donde ganin mga vecinos un illegal drug push arrestado durante el drug bypass operation donde con elemento del Mabuhay MPS encabeza si Police Captain Hermony Hidilio Polmano Bayaw y Akop ya conduce un drug bypass operation ali parte ondel na Mabuhay donde ganin resulta na arresto desde ganin sospecho por nombrado como si Choji Fe y Tagaylon a.k.a. Benji, 38 años de edad, residente también del mencionado lugar. Así con sospechoso persona del abril 2004, ya puede arrestar el dato mencionado estación, después ya en religión del diciembre 18, 2019. Por causa de tentar play bargaining, ya puede salir mga vecinos, pero durante aquel, ya puede arrestar y ya puede también confiscar de su posesión 3 pedazos sachet sa contener de aligaw shabu, quien estima street value cantidad de 1,500 de pesos y tiene este montón de drug prepenala y 500 pesos como el mark money. Presentamente en este tiempo, gani a sospecho pero talia CL na mencionado estación. Al presentado para caso como violación del Republic Act 3165 más conocido, el Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mientras con el copyright tenía que somete para dila también la Provincial Abeta Penalty Crime Laboratory mga vecino. So ese es el dato más reciente de la aquí National Tamboa Report y también el dato Provincial Report mga vecinos de vosotros, Ronda April Berino, Taman Ronda. Gracias, Ronda April Boy Regino. Desde fuera, si Ronda April Boy Regino, librando 26 minutos ya después de a las 6. Pero takita bien el dato weather or not. Weather update.
alias anay kun datun barkada si Elton John Castillo del weather observer del local Pag-asa. Sigun kun Mr. Castillo que el en lugar Luzon la experiencia caliente del tiempo por causa del northeast monsoon. Na Zamboanga Peninsula, incluido el Zamboanga, experiencia que mga kalat-kalat de Esculana, kung mga kalat de ulan, por causa del localized thunderstorm. El viento de mga bien fuerte, sale na norte-este, y el Aguaymar, también bien grande, el Marihada. Temperatura caliente kita, 24 para 34 degrees Celsius, según con Mr. Castillo, por causa del easterlies. El sol ay sumi luego a las 5:31 y abuya mañana a las 5:43. Es el datun weather update para este día. Bueno, recibita report desde afuera. El datun international reporter Ronda Pabian. Ronda Report! Desde Kota Kinabalu, Sabah is Malaysia, el datun international reporter Ronda Pabian. Good morning, salamat pagi. Yes, good morning. Salamat pagi contigo pa rin. Salamat pagi también kung nagyaton mga followers sa YouTube, na Facebook, na television, na radio, y otro pa mga manera donde pwede el diatong mga barkada, uwi el diatong programa este mga tiempo. Of course, I would like to say a pleasant good morning to all our OFWs, mga frontliners, y también con el diatong mga listeners na diatong programa aquí na Sabah or Sabah is Malaysia, particularmente aquí na Kota Kinabalu. Tiene nga nakita mga kwantos ng mga noticias acerca el sitwasyon ng mga Filipinos aquí y también el sitwasyon del mga Malaysiano aquí na país de Malaysia, particularmente aquí na Sabah y of course aquí na Kota Kinabalu. Okay, to start with pa rin, Sir Kegot el Pascua, that will be already next month, donde ya pwede ka observa aquí na Kota Kinabalu, ya biraya también mga migrants or child beggars aquí na Kota Kinabalu na mga diferente traffic lights na mga diferente camino donde bien un poco tan problema kani el gobierno aquí acerca el presencia desde mga migrants or child beggars donde tapidi sila limos na ng mga vehikulo aquí pa rin. So, ojalá también hindi kita experience alin na Zamboanga sina klase sitwasyon. Kaya sabi man kita, basta di gerot el Pascua, esos diato mga hermanos y hermanas, un poco unfortunate sila. So, tabusca sila el dila la vida y tadepende sila con el mga almsgiving or habla kita ayuda que ta pwede extende gane el mga hermanos y hermanas diaton alina Zamboanga. So aquí ya decidía gane el gobierno del Sabah kay el Welfare Services Department y también el Immigration. Y también el diaton Immigration Department, incluido gane el police que conducía también sila este operation against gane mga child beggars donde tadiya también sila aura o takiya también sila aura na camino tapidi limosna. So according to the government or local authorities aquí na aquellos mga bata tapidi limosna na camino il identify or they will be identified as Malaysians or locals, which is very impossible because we don't experience or we don't see beggars, local beggars beg na mga kamino aquí. But if in the event they will identify during the raid or operations aquí that they are locals, then the Welfare Services Department will look into the welfare of these children. They will be brought to the Welfare Services Department for counseling, for ablangan kita
search for the parents of these children. Likewise, in the event hindi sila pwede inkontra kung tatay nanang or parents of these local children, then they will be handed over, and the welfare services department will look into their welfare, welfare akin welfare services department. Now, immigration personnel will also be arresting and detaining gani mga bata donde yasali identifikaw at pinidemostra na public places, especially akin mga kamino akin na Kota Kinabalu. And they will be referred to the immigration department. In this quest, they will be deported. So we are appealing, or the local government is appealing to all these beggars not to do so, and because they are posing not only safety risk kanila na kamino, but also there is a big possibility that they will also be infected of this COVID or coronavirus illness kita experience gani aki na Sabah. So, el sitwasyon aki aura na mga diferente kamino aki na Kota Kinabalu, especialmente aki na National Highway imprente con el diato na Grande Mall aki, which we call Warisan Plaza Mall. Now, talking about COVID cases aki na Sabah, pareha, pwede ka nataming kita sabi kaya the number of death aki na Sabah when it comes to COVID-19, subi pa siyempre. Ayer mismo o yung sada reporta a total of 3 deaths here in Sabah, which one was recorded in Tawau and 2 in Sandakan. Now, the COVID cases, death, salikan sa reportao ali na kumuyabla kita na Tawau Hospital at también na Sandakan Hospital. At the moment, we have Sabah a total of 173 registered or registered death yaki since March as sa mga tiempo. Itakontinua pa siyempre subi, and as of yesterday, we have a total of 381 positive cases registered with 3 deaths. So, abla kita latest figures kay kita acerca el COVID-19. Also, it was reported yesterday kay one patient suffering of cancer illness, LDC edad is 64, ya inkontra nga kon or ya sa reportaw ya kay from the 6th floor ali na Likas Hospital akise na Kota Kinabalu yesterday at exactly 8:22 p.m. Now, fire and rescue personnel yanda dayon na scene itamben dali asistensya kon gani cancer patient who is also suffering from COVID, dali ko nila asistensya as of the moment el disuyo condition environmente ya. But if we remember, last October 21, sa tamen reportaw aki na Kota Kinabalu, 63 years old woman, donde kay tamen na 8th floor, aki na Queen Elizabeth Hospital, also a COVID patient. Now, based on social media viral, suspetsa nga sila kay dos bilok victima or patients kay na Likas Hospital, también Queen Elizabeth Hospital, General Hospital. Now they are suspecting that this is a suicide attempt. Now, but the authorities concerned are not confirming the motive of this incidente, and they are now investigating kosagot el cause porque yakay estos mga dos persona from the 6th floor and from the 8th floor. Now, mas acerca pa el COVID-19 aquí, alegre ka na informa el Sabah del gobierno del Sabah kay they are receiving a positive response coming from the public, and in fact last Saturday, como ya report na kita, Malaysia celebrated the Deepavali or Festival of Lights aquí na Malaysia. Now, there is a very healthy
attitude coming from the Malaysians, wherein when they celebrated this Deepavali celebration, which is being celebrated nationwide, most of the people in Sandakan, instead of partying or kundi sila a party, now what they did was to go out to the hospitals and donate blood. Kay actualmente tatyo tamang problema mga hospital ang kinasaba shortage of blood. So alegre el gobyerno kay it was a very positive move taken by the people in Sandakan instead of enjoying the festival by organizing parties. Cosa sila aki is yan donate sila dila mga sangre. So, latest developments. Now, ako na to parehin nga, yan siya nakita nga ni problema na Pilipinas acerca el Pastilla scam. Donde nakagiya también gane last week el presidente yan meeting gane con something like 40 plus immigration personnel donde yan remind acerca el Pastilla scam. Now, el Departamento of Foreign Affairs just recently yan caution gane todo kuno mga Malaysiano in other foreigners wishing to visit the Philippines na no sila kre and do not fall gane another scam kay alina Manila na international airport yaton na takubra sila. They have this new scam which we call a travel fee scam. So, todo ko ng mga foreigners kenta entra na país ng Pilipinas na watchan sila sa takubrahan ni abla kita travel fee donde abla sila pasil ya ustedes ahora entra na Pilipinas basta pagalang ustedes este travel fee. So, the Department of Foreign Affairs reiterated and announced that there is no such thing as collecting of travel fee ngonel mga foreigners. In fact, mga foreigners libre estos entra ali na Pilipinas and hindi sila kumbiyane paga travel fee. And mga Filipinos kanta sali afuera na nasyon, now they are required to pay el travel fee, but foreigners they are not required. So if I remember right, last August 1st, the Philippine government anunsya gane kay there are foreigners who wish to come in to the Philippines for mga foreign workers kaya trabaho na Pilipinas, mga diplomats. Now they are allowed to go to enter the Philippines, but hindi sila kumbiyene paga gane travel fee kay exempted estos. So, we just want to remind to our friends in Sabah, mga Malaysiano, do not believe if people will charge or will collect a travel fee on ustedes when you reach Manila International or Ninoy International Airport in Manila. So, alegre namin kita kay mga vivientes del Sabah aki yan especially mga Filipinos, yan appreciate and lauded the move of or the announcement of Department of Foreign Affairs kay el former Brazil Ambassador del Pilipinas asya gani formal charges kontra kunele for maltreating el disyo mismo helper alin abla kita país de Brazil, and I am referring to a former Philippine Ambassador to Brazil si Marichu Mauro. So ahora te entrega ni el official o asya gani subi di su caso officially ya se subi di su caso na korte, and according to the Department of Foreign Affairs News informe gani si Secretary Teodoro Locsin con el presidente about the kita latest developments acerca con si Mauro or former Ambassador Marichu Mauro. So pa rin ang latest developments kay Chene Kitaki, and once again si Nico Fabian kere man remind con ustedes to always keep safe and say no to coronavirus. Nico Fabian from Kota Kinabalu saying thank you very much and God bless us all. Gracias, Ronda. Nico Fabian. Ronda Report.
Desde Kota Kinabalu, Sabah is Malaysia. El atong international reporter Ronda Nico Pabian libando 19 minutos silang antes ng Kora Apurao el alas 7. Aquí desde kun Nico, Ronda Nico Pabian, el daton ang pagbabago volunteer Ronda, Colonel Rex Mardite, deseo confirmación, el deseo comentario, observación y también opinión. Maing buntag. Yes, Goldfinger, maing buntag. Maing buntag, no? Maing aga. Okay. Diaz, good morning. Melvin Albiar, gracias. Tauwi contigo. Thank you, Melvin. Do not forget our theme song, no? Teenage Señorita. But anyway, we'll talk about this Ulysses, Typhoon Ulysses, no? So, grabe. 69 people died already and 25,000 houses were destroyed, and there are still a lot of persons missing, no? Missing pa, in Bicol, in Cagayan, Isabela, and other provinces, including even Metro Manila. You know this, this Ulysses, code name Ulysses, this is an American name. Yes, so Ulysses. We have the name of Ulysses Grant, the 18th President of United States of America in 1868. This Ulysses Grant was a graduate of West Point, and he was the one responsible as commanding general of all the Union forces during this American Civil War. And he toppled his schoolmate, the head of the Confederation rebels, General Robert Lee, in West or North Virginia. But anyway, ito si Grant was really very powerful, as the Typhoon ngayon, di ba? Yes, oh. You can just imagine, all compared with all other previous typhoons, malakas ito si Ulysses Grant. And he was a commanding general of the Union Army during the American Civil War. If we recall, there are three American generals who became presidents of the United States. And they are George Washington, the first president of USA, then Ulysses Grant, the 18th president, and of course, Dwight Eisenhower, the 34th president of America. Dwight Eisenhower was the overall military charter commander in Europe of all the Allied forces there during the Second World War. That resulted to the surrender of Germany. But anyway, the effects of this Ulysses, Typhoon Ulysses, are very destructive, no? Even here in Zamboanga City, although we are not hit frontally, but there are a lot of agricultural crops that were destroyed, di ba? Inland, upland, and our fish pond areas were over flooded. Pero Goldfinger, ang masaklap dito? Yes. Walang nabigay ng support ng city agriculture natin. There was no support coming from the calamity funds. We have the calamity funds, di ba? Every time there are calamities, there is declaration of state of calamity, and so that the calamity funds could be used to assist the farmers, victims of this typhoon. Ang reklamo ng mga fish pond operators, not a single fingerling was given to them. Fingerling of bangos, and not a single fry of prawn was given to them. Unlike in the past that every time mayroong calamity, mayroong kaagad yung mga supply ng fingerlings, ng bangos, at saka prawn fry from hatcheries given to the different fish pond operators who were victims of flooding. And I can be witness to that, no, because I was one of those benefited by this calamity funds when our fish pond in Walan was over flooded. There were thousands of fingerlings of bangos and thousands of prawn fries given for free to the different fish pond operators. Pero ngayon, wala daw, sabi nila. You can just imagine. I don't know where is the money. I think this is one that should be scrutinized by our city council. Saan ang pumunta ng calamity funds ng city agriculture? Bakit hindi nakaabot mga tao? Di ba? That is one that should be investigated. But anyway, another issue is itong illegal fishing, no? Illegal fishing is one of the responsibilities of the City Agriculture Office in coordination
coordination with other law enforcement agencies, the police, the maritime, the coast guard. But anyway, itong kwan naman, fishery natin, before it was a different department from agriculture. Later it was devolved, no? It was merged, and the functions of the BFAR are now devolved with the local government. So itong illegal fishing is the responsibility of the local government through the city agriculture office and the police. Ang problema lang nito, walang coordination atong city agriculture sa police natin. That's why we have rampant illegal fishing in the coastal areas. They cannot just depend on the maritime. Maritime is covering the entire region. Coast Guard is covering a very big area. Pero since we have the different police stations, if these police stations are top, they can be more effective kasi they are located in these coastal areas, no? If you compare before and now, before there was only one chief of police in Songwe City during yung local police pa, isa lang chief of police. Ngayon, ilan ang station commander natin? 11, di ba? We have 11 police station from Bitali, Coruan, Sangali, Colyanan, Divisoria, dito sa Tituan, Santa Maria, Ayala, Sinonok, Labuan, and Central Police Station. Di ba may kwan ang pulis, yung program nila, yung bantay dagat? Well, we have this bantay dagat yan sa barangay, in coordination with the barangay. Ang problema lang, walang coordination itong city agriculture. They should be the one to coordinate with other law enforcement agencies. Kasi they cannot do it on their own. How many people they have? They have very few people. And 6 agriculture offices, they do not have even pambos. But the police before, if I recall, Goldfinger, all police stations before were issued one pambot in their illegal fishing campaign. No? Kasi itong pambot, pwede sa mababaw, pwede sa malalim, di ba? Yes, And most of this illegal fishing is done in shallow areas. So, without the police conducting this anti-illegal fishing in coordination with the city agriculture, walang mangyari sa atin. We are actually practically all coastal areas dito, no, mayroon tayong illegal fishing. And yet, some agencies are blaming that we have long coastal areas. Anong long coastal areas? Since 1960s, hindi naman tumataas ng coastal area every year, di ba? Yes. Hindi naman ito nadagdagan eh. I recall in 1960s, we were in campaigning illegal fishing from Zamboanga del Sur, itong Sibugay ngayon, Sangwa City, even up to Basila, no? Because before there was only one provincial command that covers Zamboanga del Sur, is itong Sibugay, Zamboanga City, and Basilan. And yet, our units before were very effective in conducting campaign against illegal fishing because there was closer coordination between the Bureau of Fisheries and the police. Yan sana. That should be revived. Ang problema lang, hindi nila alam ang kanilang trabaho. They do not know the extent of their function, of their responsibilities. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong, I think there's a need for the Department of Interior and Local Government to come in. Yes. So The ideally should come in and conduct seminar or orientation to these different local government units so that they will be more effective in the performance of their duties. Kasi itong police natin, the police are the most senior law enforcement agency in the country. They enforce all kinds of laws, special laws, no? Illegal fishing, illegal gambling, illegal logging, against smuggling, then of course against yung firearms law, special law din yan. Illegal drugs, special law din yan. Di ba? Then of course, criminal laws. Lahat na batas sa ating bayan ay ini-enforce ng police. Kaya malaki masyadong responsibilidad ng police. Ang police lang ang law enforcement unit na maka-implement ng lahat ng batas, including land transportation office, di ba? yes. While other agencies are only concentrated on their main function, but the police do all laws, criminal laws, special laws, civil laws, barangay laws, even, no? So, dapat itong DILG natin mag-conduct ng orientation kasi parang nakalimutan na yan eh. Nakalimutan ng trabaho nila. I am saying this because since 1960s, I was already in the service. Effective ang coordination ng ating mga local agencies. Ngayon, wala na. But anyway, itong nangyari naman sa atin yung itong Typhoon Ulysses, we are again reminded of the campaign on
reforestation, ano? Tayong mga Pilipino, malaman na natin ang trabaho kapag may mangyari. Yun nga ang sabi ni Presidente Duterte. Sabi niya, ang illegal logging at saka illegal quarrying, illegal mining, yun ang nagka-cause ng baha-baha. Correct, oh. Pero ang problema lang sa ating mga government agencies, mga lead agencies, they will only be reminded kapag nandyan na may nangyari na. Reforestation, I tell you, okay. Kahit ito sa Buanga, di ba? They will blame the denuded areas natin, mountains na wala ng kahoy. Pero anong ginagawa natin kung wala pang mga kalamidad? Wala din, di ba? Yes. Ito reforestation, if I were to want to suggest, we should plant bimbos pump. Kawayan ba? Goldfinger? Bimbos, kawayan. Because the roots of the bimbos are very strong. It can hold the soil. So, instead of planting, of course, trees are also good, but primarily, if I were to select, it should be bimbos, especially along the banks of the river, di ba? Yan ang dapat natin gagawin. At saka itong mga lead agencies natin should go out and meet the people like the agriculture. They will hold a meeting in their office, I tell you. Patapos they will blame people if the people cannot attend. Hindi daw attend mga tao. They should go out. They should be the one to go to the different areas. Like what TISDA did, no? Kahapon, yesterday, TISDA, Technical Education Skill Development, no? We were in Balono. The Director Dalagan was in Balono. We were there with Mr. Ibnoto Rabin, yung organic farming head natin sa Zamboanga. The TISDA asked the people, ano bang magawa namin sa inyo? You can just imagine, trabaho ng agriculture, ginagawa ng TISDA. They were asking, the director was asking sa mga tao, you tell us what we can do. Instead of the agriculture people going there, it was TISDA. But TISDA is actually assisting the agriculture by conducting seminar at the expense of TISDA. So, itong dapat gawin ng mga lead agencies, no? Instead of waiting for the people to go to their office for a meeting, they should go to the field and meet the people. Di ba? That should be done by our agencies, especially itong mga important agencies, agriculture. Kapag wala tayong makain, wala tayong kuhan, di ba? Wala tayong matani, wala tayong makain. And yet, up to now, you can just imagine, they do not know yet what effective variety of rice upland farming ba? Upland farming natin, di ba? 4 months lang yun, Noong araw, mayroon tayong swakong, kirikit, ilumay. Ngayon, naghahanap pa daw sila ng variety. You can just imagine naghahanap pa? They're still planning. I tell you, these people are sleeping. Thank you and good morning. Okay, maraming salamat, Ronda. Colonel Rex Mirabite, kunalis yung komentaryo, obserbasyon, i-opinyon, kinaprograma el Ronda Comentaryo. Cinco minutos siya lang antes de Bencore, apuraw el alas 7, kinaprograma el Ronda Comentaryo. Bueno, grabe kumutablagan si Ronda Colonel Rex Mirabite, ese si tipo Ulysses 69, él ya murió, después tiene pa mga está perdido, el más de 1 billón de valor de mga na agrikultura, el destrozo. Grabe, no? El si tipon Ulysses Las Pakel di Roli, grabe, no? Kasi kita el año 2020, dol takia ka natin, tiene suicide, tiene ese Shabu, ya lo desconoce que dol ese protesta niya suicide, accidente vehicular, el agricultor de atin aura, pandemic, talipa. Pero mañana también kita distancia na programa El Ronda Comentaryo. Gracias kan Ma'am si Perez sa dinatumbungan. Ma'am Hermina Natividad, buenamente daw le, bueno kay okay, all right ya. Relax din. Si Hermina Natividad, allí na Santa Clara, mi ciudad de la Mita.
Si mga Sierras family, adi na Kalugusan Beach, si Mildred, Manuel Sierra, esposo si Jonas Antonio Sierra, si Pastor Nonong, Sinaida Agang, Edita, Totong Antonio, Kaming Antonio, Atong Antonio, Alina Kalugusan Beach, ni Ciudad de la Mita. Mga Magdayes family, si Lina, también si Sani Magdayes. Aluputon, Malamaw, Isabela City, Ma'am Ibrahim, si Norma Ibrahim. Nadina Nangka Drive, San Roque, si Will Climaco, good morning. Nenet Palkatan, Nadina Paso Nangka, good morning Net. Si Mando Enriquez, Adina Nazareth Drive, junto con Chotilin, también con Boy Rivero. Yaman distansya también kanatunal natin mga engineer sa na translator, site engineer Ray Carumba, junto pa siyempre con Richard D. Aquel alito piloto na studio, si engineer J.R. Meot, junto pa siyempre con Peter P. Mauna supervision technical ang dating chief tech, engineer Roland B. Roland Baillo. Kamera entero operasyon del RTN Zamboanga, TV5, CNN Philippines. También al radio, Facebook, YouTube, International News pa. Estación D-Triple-X, 1008 kHz na de ustedes, dial AM band. Electric Station Manager, DRR Sir David Roland Ramos. Yaman Ronda también kanat na puera, mga Ronda Boy. International reporter desde Kota Kinabalu, Sabah is Malaysia, Ronda Nico Pabian. Isi komentaryo, obserbasyon, opinion, ang pagbabago volunteer, Ronda Colonel Rex Mirabite. Yan Ronda también si Ediatun reliable, resourceful, double R Ronda reporter, Ronda ADR, Ronda April Boy Regina. Ikaw na kanila si Goldfinger Tabla po lamang. Buenos dias, muchas gracias. Radio Philippines Network.